Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon to all. My name is Dr. Nizamuddin Yusuf, the moderator for today's webinar. I am from the Assistant Vice Chancellor Office, Industry and Community Network, University Technical Malaysia Melaka. For your information, this webinar series is under the umbrella of Knowledge Transfer Program, KTP. It is one of the methods from the Ministry of Higher Education to transfer the knowledge from the university to the industry. At the end of this webinar, the audience will receive a link to a feedback form. The audience who fill up the form will receive a digital certificate of participation, and those from UTEM will be given the CPD point. Our topic today is get to know the new types of products for your business and will be delivered by technologist Dr. Nurul Izwa binti Abdul Rashid. Dr. Nurul Izwa holds a Bachelor of Science Environmental Science in 2006 from University Malaysia Sabah. She was awarded a Master of Business Administration in Advanced Operation Management in 2011 and a doctorate in New Product Development in 2016 from UTEM. Before joining UTEM as senior lecturer in 2016, she was a quality engineer in PHN Industry Sdn Bhd and was a senior executive in production planning control and development in CTIM Sdn Bhd. She is a certified auditor for ISO TS 16949, MS ISO 9001-2015, and Innovation Creative Circle. In addition, she holds various professional certificates, including Advanced Product Quality Planning, Failure Mode Effect Analysis, Statistical Process Control, Measurement System Analysis, Production Part Approval Process, Design of Experiment, VDA 6.3, TRIS Level 1 and 2, and also Entrepreneurship for Educators. In UTEM, her teaching experiences mainly focus on the topic of total quality management, new product development management, and technology intelligence. In addition, she supervised many students, either first degree or postgraduate students in various projects. She also has many consultant experiences as leader in many projects, such as a modeling study of agro-food profiling project among producer, marketers, and consumer in Jasin District. Last but not least, she also involved in many research grants with a total of more than 200,000 ringgit. Without further ado, I would like to invite technologist Dr. Nurul Izwa binti Abdul Rashid to deliver her speech. Doctor, the floor is yours. Thank you very much, Dr. Zamuddin, for your time and also for the brief introductions about my portfolio. I hope that all of you can listen to my what is about like sharing session discussions. First of all, I would like to thank Beijing because to give me a slot, okay, in order for me to share my experience with the industry, okay, and also to all of you. Again, thank you all of you because you spend times to listen and also to share knowledge about the my topics today, okay? So I would like to ask permissions to share my slide. Okay. Yes. Thank you very much. So anyone can see my slide now? Yes, we can see your slide. Okay, thank you very much, Dr. Nizamuddin. So basically, within this 1 hour, I would like to discuss about the what is the types that can be types in terms of the product that can be produced by the organizations. Okay, because as we know, okay, new product development is very important, especially for sustainability of the organization. Okay, so this is my theme for my topic today. Against my portfolio already being discussed introduced by Dr. Nizamuddin. So I will jump directly to the importance of the new product developments, type of the new product developments, also some of the case, especially in Malaysia, that we can we can see lah, okay, what we basically have been through for nasi lemak saleha, okay. This is an interesting case study actually. Okay, first of all, I would like to discuss and also introduce
why product development is very important. Okay, so basically, again, I would like to emphasize, when we're talking about the new product developments, here is not purposely meant that the company need to produce a new product. Okay, basically, the company could develop extension product, or maybe a new product, or maybe something like is an incremental innovation product. Because why? Okay, based on study by the business review, they said that new product development is very important for the organization, especially for the business sustainability. However, in order to develop the new product development is challenging for the organization, because we know they have a lot of technical failure in term they have a lot of challenges in terms of the technical, in terms of the market, in terms of the customer itself, in terms of the financial. So that's the reason, okay, in order for the company to sustain, we must produce a product. Okay, so that's the reason why you can see in Malaysia. Okay, you can see in Malaysia, we have, for example, Ali Shukri. We have, for example, Datuk Vida. And the most important, we have Nilofa. You can see most of three influencers, they are keep producing a product by month and somehow by year, means they keep giving a new product to the customer in order for them to sustain. And also we know Ali Shukri, okay, every time you come up with a new song to extend, not only come up with a new product, but also song. They can always come up with a new thing in order to attract the customer, okay, and also the netizen, and also the competitor, to attract them in order for them to still relevance and also to sustain in the business. Okay, this is the example of the product that produced by the you can say Ali Shukri. They have a lot of product that produced by Ali, from the soap, from the, you can see all the herbs, especially, they have similar line as they have similar product with a similar in one kind of the family. We call it herbs lah. Okay. For example, another one influencer that I think all of you know about it. Okay. Dia nampak, you see, we have Siti Nurhaliza. Okay, we know Siti Nurhaliza is kind of like to sing. Okay, but then again, Siti Nurhaliza also good in terms of market herself. Okay, you can see Siti Nurhaliza is not only produce the simplicity. We know simplicity is one kind of the range of the beauty care. Okay, facial, okay, face wash and everything. But then Siti Nurhaliza expand the product. She's put more product under simplicity, produce a makeup, produce a perfumes. Okay, now Siti come up with a new what we call it, Siti Datuk Siti Nurhaliza also produce nowadays. We can see vitamins that is taken uh for the women. Okay, so that's why all of these influencer, you can see they are keep, in order for them to relevance in the organization, in the business, they keep producing a product. Okay, so that's the reason why I would like to propose and suggest that in order for the organization to sustain, they must produce a product. Okay, so they have some study. They said that they have the differences between the best organization and also it's about the rest of the organization. Okay, means the best organization, they must keep updating and innovate and also producing a product within the 5 years. Why? Because from that one, it is a starting point that the company will keep grow and also profitable. Okay, so that's why they said that if you produce a product, means is you can grow, you can prosper, you can become a good and well known and also renowned in the based on the local and also to the international. Okay, so this is the example lah. Okay, I think I don't know, most of you, I think what we call it, know who is the leader for the technology in terms of the international, okay, international level. Okay, previously I'm talking about the what we call it, entrepreneur at the local, okay, like local player and also well known in Malaysia. Now I would like to bring our what we call our understanding about the international level. So again, and we can see that here we have the Mark Zuckerberg. Okay, everybody use Facebook, right? Okay, so he is the one who, we know him as the Facebook. He is the one who developed the Facebook. But there are things that we see, they have some
what we call it as technologies scholars. Okay, I would like to see him as one of the what we call it success entrepreneur in terms of producing a new product, producing and giving a new services to the community, to society. Okay, for example, you can see Zuckerberg now. He said that okay, he want to develop one platform. We call it metaverse. Metaverse means all like we can see that as he would like to make the social life is more in reality. He has visions whereby he keep developing the product and also the we call this one the services in order to be relevant. Okay, the company itself to be relevant. That's this what we call it the mindset of the success entrepreneur lah. Okay, and also it should be have we must we as the what we call if we are in the company, we must have that kind of the things. So in order to have that kind of developing the product, so we must have that kind of the mentality of innovations. Means you must have keep innovate. You must change. Okay. So another things, another technologies that I think is everybody know. We know that we know this guy, Elon Musk. Okay. Elon Musk also one of the what we call it technology founder who always come up with a very high breakthrough innovation creation, develop a lot of technology outside this. Okay, so why all of these two, what we call it, let's say developers lah, they like to what we call producing more technology in order to stay relevant, to stay profitable, and also to stay sustain in the what we call it in the companies. Okay, the rivalry lah. Okay, competitions we talk about it. Okay, that's the reason why we need to stay competitive, stay develop product in order to stay competitive, to be ahead as compared to our competitor lah. Okay, produce a lot of product. So now I would like to come up with the new agenda of our topic today. Okay, so this is the interesting topic because based on my experience in the industry. Okay, when we're talking about the product development, okay, in our mind, okay, product development must be like, oh, must be new to the organization. This is in our mind. This is what we know since we talk about, oh, new product must be new, must be like high technology, must be something like high tech, something like innovative. Okay, this is in our mind as a layman. Okay, we always think that okay, new product equal to new technology, must be innovative, must be high tech. Okay, but in actual, for your information, as a this is information is very important, especially for any organization, especially for the SME, especially for the what we call it as local company. Okay, so they have a lot of they have types of new product that basically can be defined based on the books that I refer. Okay, basically for we define new product development in terms of this 2, 4, 6 category. Okay, so under 6 category, we fall them under, we define this under new product development. Okay, the first one we call the product can be defined as the new to the world. Okay, this is the things that everybody know. Okay, new to the world means any inventions that will create the new market. Okay, so invention, as we know, is something like it's a creation of the product or services, and it should be new. Okay, for example, previously we call when we produce the bulb.
Okay, produce a bulb. Okay, so at that time, we know that Thomas Edison is the one who created the bulb. At that time is 1980s, 1970s, means that at that time, we don't have the bulb itself. So that's why at that time, new to the world, anything is new to the world can be considered as the new product development. Okay, because you create or you invent that kind of the technology or product. Second, we call it new to the firm product. Okay. New to the firm products means any product, anything's product that is supposed to be new to the organization. Okay, so any product that is new to the organization can be considered as the new to the firm product. Okay, example I give you. Okay, try to imagine. Okay, Neolofa. Okay, we have Neolofa. So we know, and talking about Neolofa company, they are producing the scarf, hijab for women. So if the Neolofa company want to produce, for example, television, okay, televisions, so it should be new for the Neolofa company. Very simple. Okay, so that's why that can be categorized for the new to the firm products, but it still falls under the new product. Okay, and then we have, for example, the third one, how we define as the new product when we produce additions to the existing product lines. Okay, this is very simple. You can see any line extension of the product or the existing current product in the market. Okay, so in this case, I would like you to think about the what we call this one printer. Okay, you can see they have a lot of printer of Canon, for example. Big one, Canon come out with a very big printer. And then after that, Canon also continue with producing another printer. So that's we call it addition to existing product line. Okay, when they are producing a new call it new additions of the printer itself, that's we call it addition to existing product line. Okay, and then we have number 4, improvement and revision to existing product. Okay. Even though means that if your company do any revision for the existing product, okay, means if you do some improvement or innovation to the existing products, it can be considered also the new product development. Okay, for example, as we can see, last time, for example, we see cars, car manufacturer, anyone who are in car manufacturing, what we call this one company, every 5 years they will do the product development activities. So within the 5 years, we call it major revision. Major revision lah. Okay, major revision for the car itself. But within a year, they have some improvement to increase the product quality and based on also some of the customer feedback. So every year improvement or minor modifications produced or used by the organization can be considered as the improvement to the existing product. That also can be considered as the product development. Okay, and then we have, for example, if the organization come up with the what we call it new innovation that have a different application or target for another market, that can be considered as a repositioning. Okay, try to imagine about the car manufacturing. Did you realize that, for example, okay, I would like to discuss about the proton car. Okay, proton car in Malaysia have different design with proton at Europe or US. Okay, why? Because we have different weather and different kind of the drivers. Okay, you can see in Malaysia, we don't have the temperature setting, for example, for snow, but for the
what we call it, a car in the different kind of the weather here. For example, US and Europe, they have temperature control, especially for snow. And then you can see here in Malaysia, we drive in the right. If you go for example, in the US, okay, Arab, okay, they drive in the left. So that's why this is a similar product, but then when we reposition the applications, okay, so and so for new market, it could be different kind of the product. It can be we call it a new product development. Okay, and then another one we call it cost reduction. Okay, this is a lot of company do cost reduction. Okay, why they do cost reductions? Because they want to minimize the cost of the output. Okay, for example, you can see IKEA. That is the best case study. Why? Because you can see the cost of furniture sell at the IKEA is little bit cheaper as compare you go to another place lah. Okay, because why? Because the what we call the cost of manufacturing itself already reduced. So once they produce a product, it's easy for assemble. So with a low cost, so that kind of the product can be considered new product lah. Okay. Uh, so I think I would like to what we call this one discuss with participants. Okay, because I also would like to see how many participants we have now. Hello, hi, assalamualaikum. Anyone can hear me? Ada orang cakap tak kat sini? Yes, we can hear you, Doctor. Okay, thank you. Yang lain ni kita nak interact dengan participants ni saja. Okay. How many industry here Kita pun nak tahu juga kalau ada industri kat sini kan. Kalau siapa yang nak bercakap, sebelum saya nak Anyone can unmute your mic if you want to speak or ask any question. Just unmute yourself. Because I'm still what we call it because after this we will have some discussion lah. Because if we have some participants from industry, so maybe you would like to have any what we call it sharing experience or sharing what is the product that you produce at your company kan. Anyone want to share? Macam senyap je. Dia semua nak dengar. Maybe belum lagi. Belum lagi. So I just do my sharing session Okay, thank you. Okay, so basically this is the things whereby you can see from here this is different kind of the product that I would like to emphasize. Okay, so 6 different kind of the can be considered as a new product. Okay, so this definitions accepted by scholars lah books preferred the books 2016 that I use for teach this subject. Okay. So, and then we have, this is the example case. Okay, example of the case. You can see how we try, it's easy for you to understand lah. Okay, what is mean by the new to the world, okay, new to the firm, addition to existing product, okay, improvement and revision to existing product, reposition, and also cost reductions. So I start with the HP product. So HP, when they come up with the printer and back then when previously people don't know we have the mobile printer like this. So when they come up with the printer, small printer, this is new to the world actually. At that time, they have no printer at all. Okay, again, after that, they have new to the firm product. For example, if Apple come up with the printer, means it can be new to the firm product because as we know, Apple produce a smartphone, right? Okay, we have Apple, is apa? Kita ada iPhone, kan? Kita ada iPad, okay? Itu akan jadi new to the firm product. Okay, and then HP itself, bila dikeluarkan HP LaserJet, for example, it can become the addition to existing product lines. Okay, sebab dia dah keluarkan, they produce a new
series, HP LaserJet, for example. Okay, so once HP do some improvement in terms of increasing the speed, okay, increase and then come up with the better color quality, then it can become the improvement and revision to the existing product. Okay, and then if the HP company want to produce a product that have a different target and different features only for students, then we call it the product will be lies under repositionings. And the last one, okay, if the HP product we call it we produce at the lower cost, whatever, okay, any company who produce lower cost effective lah kita panggil kan, produk with the cost effective ni can be considered also part of the product development. Tak risaulah so if you whatever can, this is categories of the new product development. Okay, so the question is, now I would like us to recall what we call this one, the scenario. This is a scenario of the nasi lemak. Okay, so this is a scenario, we call it nasi lemak saleha. Okay, I would like to give you this scenario because, okay, you see, most of us lah, we like to eat nasi lemak. Okay, so I'll try to apply the concept of the new product development under the case of the nasi lemak. Okay, so if you can see from here, nasi lemak related to small stall. We can see very small stall, right? Nasi lemak we just jual kat tepi-tepi jalan kan. Banyaklah kebanyakan itu memang is a common scenario you can see in Malaysia. Okay, even kat Melaka, you can see that a lot of nasi lemak sell at the small store. Dan jual pun pastinya orang-orang yang yalah tepi-tepi jalan kan, datang berhenti, you stop by and then you buy the product itself. Okay, so this is in our mentality, is our mind that nasi lemak is for small, what we call it, for small business lah. We can consider it as the micro punya business. Okay, we never think that actually they have some of the what we call some of the way whereby this nasi lemak can be considered as the part of the product development. Okay, so this is, I give you the case study of the nasi lemak saleha. Okay, so for me, nasi lemak saleha is one of the good business example. Okay, because they can sustain until you can see sedekat 2011 until now. Okay, they can sustain. Okay, and they become produce a lot of franchise outlets, and then they come up with the restaurants, kiosks. Okay, why? Because they have the mindset of the product developments. They are not only focusing on producing nasi lemak RM1, RM2 since 2011. Okay, the owner of the nasi lemak saleha itself have the business mindset whereby the business owner think how to innovate based on the criteria of new product development. Okay, see, that's the reason why certain what we call this one, certain company in Malaysia, even though they are selling a very small product, cheap, RM1, RM2, they can sustain. Okay, so now I would like to give you the what we call this one, kita discuss sama-sama lah ada siapa-siapa kat sini yang nak cakap. Saya kan kalau saya seorang-seorang saya macam risau. Ada orang nak cakap ke tak nak dengan saya ni. Hello, hi, Assalamualaikum semua. Ada nak bercakap dengan saya ke? Ada ke yang sudi nak bercakap dengan saya? Sebab saya buat sini kalau saya dalam kelas pun saya suka cakap dengan orang. Mungkin saya boleh mulakan dulu. Ya, sebab lagi 30 minit kan?
yang buat the nasi lemak Saleha tadi, adakah doktor terlibat secara langsung atau itu hanyalah case tadi? Actually sebenarnya kenapa saya tertarik dengan nasi lemak Saleha ni saya masa saya buat untuk professional certificate kan, saya baru je habis certificate dengan Mas Mac, Malaysia punya lah, KPT punya kan. So diorang tekankan apa nama tu, nasi lemak Saleha ni punya business model tau. Sebab dia kata sebenarnya the uniqueness of the nasi lemak Saleha ni, sebab apa tahu, dia punya business model ni dia inovasi tau. Dia adalah satu business model yang inovasi, whereby dia punya produk tu bukan setakat kata nasi lemak je yang dia sell. Maknanya dia nasi lemak, lepas tu dia jadi kios, and then dia expand lagi, dia buka macam franchise dekat situ. Lepas tu dia ada banyak je benda-benda yang dia nak buat tau. Dia bukan terhenti di situ. Satu orang yang saya punya melekat lah di hati saya, sebab saya rasa macam this is a good case study untuk student-student juga. Sebab kita selalu nampak nasi lemak je. Tapi dia tak nampak saya actually benda tu boleh jadi frozen, dia boleh boleh buat merger acquisition dengan certain organisation untuk dikembangkan lagi nasi lemak tu. Satu saya dari situ saya nampak lah kenapa saya punya apa nama tu speaker masa tu lah dan dia pun saya involve dengan nasi lemak Saleha tu juga, dengan business orang kata business expansion dia. That's why dia cakap lah this is a good case yang mana orang akan dia kata sepatutnya boleh refer sebagai case study. Dia emphasize kat kami semula sebagai one of the, sebab kita kan akan jadi entrepreneur educators untuk satu Malaysia ni nanti kan. Kita akan encourage orang-orang untuk jadi entrepreneur. So even me, I nampak lah dia punya, even kalau kita tengok business model canvas, okay, for us business model canvas kita buat sekali je. Tapi sebenarnya saya punya apa nama tu moderator tu cakap tak ada. Saya business model canvas tu kena buat banyak kali. It should be lively punya model canvas tau. Dia kena sentiasa update. Model canvas tu bukan kata buat masa bila kita establish business. Tak ada, dia kena buat sentiasa lepas tu. Should be updated. Okay. Tapi bagi saya satu je berkenaan yalah, kalau kita nak innovate sesuatu produk, nak innovate, the first thing bagi saya lah, the most important thing is the trust on that product before that. So how to build the trust to the customers? Okay, sebab tu yang saya akan beritahu lah how to put trust tu kan. Sebab tu kalau kita sebagai seorang MPT scholars, kita akan cakap pertama sekali kita kena buat market analysis. The first stage is about when we producing a product kan. Okay, kita kena tengok dulu dari segi dua. Dari segi technical punya difficulty, yang kedua dari segi market tu sendiri. Market tu dari segi trust, dari segi customer punya needs, customer punya wants, and then dari segi demand tu ada ke tidak. Sebelum nak buat produk apa-apa, dua ni kita tengok dulu. Technical dan juga market. Kalau ada market tu memang ada, and then kita kena buat segmentation pula. Market ni sebenarnya untuk segmen yang mana? Adakah segmennya, contoh, kalau orang yang nak buat macam Nilofa kan, ni pandai tau Nilofa ni. Dia buat tudung. Tudung dia nampak eksklusif, nampak mahal kan. Tudung ni bukan tudung murah-murah, dia memang untuk orang yang mahal yang macam tudung dak lah, example tudung dak kan. Tudung dak tu memang tudung untuk orang yang 300, 400. Kalau orang-orang mahiran tak boleh beli tu. Memang kayangan peniaga tudung dak tu. Macam tu lah. Kita kaji dulu. The first beginning is the market analysis. Sebab tu kalau nanti lepas ni extension daripada saya punya talk ni, kita boleh adalah berkenaan dengan market analysis lah. Macam mana kita nak buat market analysis tu sendiri. Kalau boleh nanti boleh join lah nanti lepas ni kan. Kita akan ada lagi untuk tu. Kita akan ajar lah macam nak tahu needs, kena orang punya perasaan, nak beli ke tak nak beli ni. Itu nanti kita akan ajarkan dulu. That's a good point actually tu, Zamuddin. Okay, terima kasih. Ada pertanyaan, pendapat atau persoalan daripada audien? Ya, ada nak bagi sharing?
company yang you all buat. Sebab you all semua pun ada buat apa nama tu, banyak company kan. Sebab saya dulu pun daripada industri juga dan saya pun memang terlibat juga untuk buat product development. Tapi yang saya nampak di Malaysia ni product developmentnya lebih kepada kalau kita tengok dari segi product development itself product development itself tu sendiri, kalau kita tengok stage gate tu kan, kalau kita tengok stage gate proses tu, kalau proses yang apa nama tu, proses yang opportunity recognition and also dekat market tu dekat market dengan technical tu, kita kat Malaysia dekat concept generation tu kita dah skip dua proses tau kebanyakannya. Dia tak tahu lah agree ke tak dengan yang dalam apa ni all semua ni, tapi saya perasan untuk Malaysia, Malaysia punya product development yang saya perasan lah sama kebanyakan yang untuk large corporation, especially yang melibatkan foreign direct investment punya company, FDI kan, macam MNC semua tu, dia orang tak buat opportunity recognition dan juga market concept generation. Dia orang terus buat development. Sebabnya design kita dah dapat daripada apa nama tu, kita punya customer. Kadang-kadang design kita dapat daripada supplier ataupun daripada apa nama tu, kita punya FDI tu lah, parents, kita panggil dia parents punya punya company itu sendiri. So maknanya dekat Malaysia ni kita hanya proses assembly sahaja kebanyakannya. Jarang kita nak dapat proses-proses yang sebelum tu. Lepas tu kita nampak, sebab tu saya bukan nak, it's not about to blame the industry ataupun nak cakap kita ni ada masalah. Tapi saya rasa bila saya kaji beberapa aspek apa semua, Malaysia ni kita nampak dia kekurangan di opportunity tu. Kebanyakan produk-produk yang kita buat ni adalah produk-produk yang macam banyak yang dah separa siap. Dia tak jadi macam China kan. China banyak orang cakap, China ni to extent kita panggil China ni adalah kita panggil, saya selalu sebut dalam kelas, saya cakap China dia tak ciplak ataupun tiru kita punya produk. Actually, dia tak tiru pada orang sebenarnya. China ni dia buat, saya panggil dia reverse engineering. Saya suka cakap macam tu. Produk-produk China ni bukan produk ciplak ataupun kopi. Dia buat reverse engineering tahu sebenarnya. Dia sebenarnya belajar secara tersusun kalau tanya saya. To extent di China, dia ada satu center, kita panggil dia technology transfer. China ada satu center di China, di develop satu center di mana all the product dari satu dunia ni dibawa masuk di China, and then dia akan buka balik all the components and then dia buat balik semula ikut kapasiti mereka. They are following their own components there, the materials that they have in the China itself. Itu maksud saya. Inilah kelebihan negara China yang saya baca, yang saya tengok kes dia, saya rasa macam this is the reason why China, kalau dulu kita kata produk China is murah, cheaper, tak ada quality. But now kalau kita tengok Huawei, di mana dia sekarang Huawei? Di mana Oppo? Kalau tengok dia dah sekarang dah leading, dah mengatasi Apple, dia dah sama level dengan Samsung. So means that in a way it show that China have the capability. Dari segi yang kita sebut reverse engineering tu itself, dia dah bina dia punya capability and also dia punya kompetensi tau. Dalam beberapa tahun ni kita nampak China dah makin naik dari teknologi. To extent dia dah ada dia punya master plan 2050, dia akan jadi hub teknologi di dunia ni. Hanya bermula dengan reverse engineering. So saya rasa kalau Malaysia tu, kalau kita ikut dia punya model, kita boleh jadi macam dia. Sebab dekat Malaysia ni ada terlalu banyak engineer yang kita hasilkan, lambakan engineer daripada STEM itself pun dah banyak. So saya rasa kalau kita buat ikut macam China, mungkin lagi 10 tahun kita boleh jadi macam China. Kita boleh jadi South Asia punya hub lah. Sebab tak jadi China tak boleh sebab China dah terlalu modern. Dia dah go to 5G. Dia dah bina pun matahari buatan di sana menggunakan nuklear punya reaktor. So it is start from this kopi punya yang you panggil dulu reverse engineering. So that's thing that I would like to say lah for those yang ada engineering punya mindset tu kan. Try buat macam tu dulu. Maknanya buat kopi. Kita punya product development tu sendiri boleh je. Sebenarnya ini pun masa saya kerja dulu pun ada juga orang cakap. Dia kata
It's about competitor cuba tengok macam Toyota dengan Honda. Ni orang masa saya kerja dulu cakap macam ni tak tahu betul ke tak. Toyota dan Honda. Toyota dan Honda ni, dua-dua ni dulu dia kan competitor. So apabila what we call this one Toyota tu dia Honda mesti keluarkan kereta dulu. So bila Honda tu keluarkan kereta dulu, after that apa yang akan berlaku adalah Toyota tu dia akan beli kereta Honda tu. Dia akan buat konsep yang sama. Dia akan leraikan, dia will take all the components dan dia akan study. Dia akan study setiap nut, bolt, all the components, sub-components yang ada dalam what we call it, kereta tu punya materials tu. Dia akan study dan dia akan buat sama lebih kurang macam tu. Sebab dia nak dapatkan kos lagi murah, kos lagi murah. Itu yang saya nampak is the way whereby Malaysia tak ada lagi, kita kurang lagi kat situ. Kita banyak buat, kita belum lagi ada perasaan reverse engineering tu. Maknanya saya boleh je apa nama tu resepi kereta, benda-benda semua kita bawa Malaysia ni, kita buat satu center dan kita cuba buat apa yang mereka dah buat. Sama lah macam Korea Selatan. Success story dia. Kenapa dia boleh sukses develop a lot of product sekarang? Kenapa? Saya ada jawapan kenapa dia orang sukses. Kalau dengan China, success story dia sebab ada perkataan reverse engineering tu. Dia develop one center at China untuk bukan kopi tapi dia buat balik semua teknologi. Buat kek pun dia boleh tiru juga resepi kita. Kek pun dia boleh tiru actually. Itu China punya kelebihan. Kalau Korea Selatan kenapa dia sukses buat product development ni? Kalau Korea Selatan sukses dia kenapa tahu? Sebab Korea Selatan ni dia pandai negotiate. Dia pandai negotiate. Kalau kita tengok dia punya plan negara negara dia plan, kalau kita ada RMK 11, 12, 13, 10 kan. Segala RMK itulah yang kita draw sampai 20, 30 share prosperity semualah. Tapi kalau macam dekat Korea Selatan, Korea Selatan ni dia orang ada satu, kita panggil dia dia sama macam Thailand tau. Dia orang suka tarik expert ni masuk negara dia orang. Macam Thailand kan suka panggil orang-orang datang sampai Thailand tu dikenali sebagai Detroit of what we call it Asia of Detroit. Dia sebagai orang kata pusat hub untuk otomotif di Thailand. Siapa yang panggil Detroit of Asia lah, kita boleh gelarkan Thailand tu. Sama kes macam Korea Selatan ni juga. Sebab bila kes Korea Selatan ni dia pandai, kenapa tahu? Sebab dia panggil orang-orang daripada Jepun, daripada US, datang dekat Korea Selatan ni untuk sharingkan knowledge, untuk develop produk-produk ni. Satu kalau kita tengok orang-orang daripada Korea Selatan di sini, dia banyak absorb daripada orang-orang luar. Daripada US, daripada Japan. Dulu tahun 1980, tahun 1970 kan banyak expert semua daripada, kita tengoklah teori of Japan pun macam Juran punya teori, lean management, semua daripada Jepun, daripada US kan. So dia orang panggil orang-orang key master expert ni datang dekat Korea Selatan, and then dia orang pun discuss, okay macam mana nak develop peti ais, macam mana nak develop dia punya kereta dia. That's why lepas tu kita nampak banyak kereta, we see a lot of peti ais kan, Samsung punya handphone. Itu semua adalah cara South Korea tu dia nak develop their own kompetensi to untuk lebih maju ke depan, to develop new product, untuk jadi negara yang membangun, to become a teknologi melalui innovation. So that's why I would like to emphasize lah, for the company yang nak buat what we call this one, new product development ni, the three important things lah that I discover. The first thing is about you must have the research and development. Tu yang China buat tu. Dia ada research and development center. Tapi dia tak panggil lah research and development center, dia panggil technology transfer center. Memang ada.
Kita kena ada benda tu. R&D tu kena ada. Tak kisahlah, regardless you are SME ke ataupun big corporation. Research and development bukan bermaksud kita research in term of the technology. Kat Malaysia ni satu je. Kita ada masalah iaitu kita suka buat research dekat teknologi je. Tapi dari segi market, tak ramai yang buat. Sebenarnya Malaysia ni. Kita suka buat teknologi. Kita ingat kita buat dah bagus. Teknologi. Selalu ke depan. We are more ahead, teknologi ke depan. Tapi soalannya paling simple saya selalu bagi. Produk-produk universiti kenapa tak commercialize? Itu ada satu benda yang perlu difikirkan. Sebab saya pun tengah study. Sebenarnya kenapa produk-produk universiti tak boleh dikomersialiskan? Di mana commercialization itu berlaku? Sedangkan produk sudah di-develop tapi tidak dikomersialiskan. Ini masalah dia sebenarnya. Because tak ada orang nak study market. Sebenarnya bila you buat product development, research and development tu namanya pun research dan develop. Bila kita research, kita kena research teknologi dan juga kita kena research market. Ada tak market? Kita buat teknologi dah bagus. But how about the market itself? Ada orang study customer needs, ada orang study berkaitan dengan promotion, ada orang study berkaitan dengan trend analysis, competitor, nobody study about it. Okay, banyak orang bodoh pasal teknologi. Nak lebih baik daripada kompetitor. Nak hasilkan produk yang lebih bagus di dunia. Contoh di dunia lah saya bagi. Okay, tak ada. Oh, siapa nak beli soalan dia. Okay, so benda-benda macam ni sepatutnya perlu difikir-fikirkan. Especially yang banyak hasilkan produk-produk universiti. Okay, yang pertama R&D, research. Research tu dua. Technical dan market. Sebab tu you tengok produk-produk daripada Alif Shukri. Contoh, dia tak perlukan duit banyak-banyak nak buat research macam kita universiti nak bantuan 100,000, 200,000. Alif Shukri dia buat senang je. Dia buat krim pemutih cukup. Itu pun krim pemutih ramai orang beli. Sebab apa? Dia dah study market. Dia tahu makcik-makcik kat kampung suka beli. Tengok harga dia. RM10, RM20. Nampak tak? Itu maksudnya product development. Product development ni bukannya nak cater our needs. Bukannya teknologi punya needs. But also the market needs. Market needs tu sebenarnya kadang-kadang sebagai researcher, sebagai kadang-kadang industri, dia tak nampak tau market needs ni. Lepas tu kalau Mak Saleh kan, I mean that oversee lah produk-produk yang dia orang buat tu, kebanyakan dia akan tengok market dulu. Market. Ada market ke tak? Okay. Dan doktor, dari perspektif kita nak hasilkan produk yang baik dalam skop universiti, fakulti, macam-macam. Projek kita betul-betul based rather than market needs or demands. Okay, terima kasih TS Muhammad Idain. Sebenarnya saya punya part untuk isu yang commercialization ni, saya dah suruh student saya check juga, dah buat research. Kenapa produk yang daripada universiti ni, dia lebih kepada untuk KPI pensyarah lah saya boleh nampak. Sorry saya bukan nak mengatakan apa, tapi saya kebanyakan kalau boleh lah saya nampak kebanyakan kalau boleh buat kalau nak cantik lah cuba kalau kita merge the research itself between the fakulti FPTT ni dengan you all punya fakulti. Saya boleh merge, kita saya boleh bersama untuk study dua sekali. Maksudnya dari segi apa kata tu, dari segi technical and also the market. Dan to extent saya boleh beritahu lah, saya sendiri memang ada buat collaboration dengan dua fakulti juga. Dari segi fakulti, what we call this one, FTMK dengan apa nama PM Sakinah kan, kalau kenal kan PM Sakinah kan dia tengah bangunkan banyak untuk AR kan, augmented reality. So apa yang saya buat adalah augmented reality yang dia buat, yang dia develop tu, sebab saya mengajar subjek market intelligence, maknanya saya cerita pasal market analysis lah. So produk yang dia buat tu, saya suruh student saya create, suruh buat survey. Kan dia ada buat satu projek dia berkaitan dengan dia buat dua projek tau, AR ni. Satu projek yang untuk kaji daun tu punya apa kata tu, daun punya bila prototype tu letak kat daun tu, dia boleh tahu daun ni okey ke tak okey. So saya suruh student saya pergi jumpa petani. Ni saya punya lah. Saya suruh kelas saya untuk saya orang pergi jumpa petani, tanya petani tu, this product actually can be sell ke tak boleh sell? Tu saya punya
Saya punya lah, satu dengan FTMK saya buat dengan apa nama tu PM Sakinah, yang kedua dengan Dr. Anas. Dr. Anas dia ada buat satu IoT, student ni kan ada buat IoT kan. Okay, so saya punya student, saya suruh study IoT fertigation ni. Ada petani, saya suka ke tak suka nak buat IoT ni sebenarnya. Saya suruh student saya study, student PSM saya. So dia memang ada buat apa nama tu, memang ada buat orang kata saya sendiri ada buat linkage student-student saya dengan student diorang kat sana tu linkage. Maknanya produk-produk yang diorang buat tu, diorang hasilkan tu, saya punya part saya akan study dari segi commercialization dia, dari segi market analysis dia, ada demand ke tak ada demand. Itu saya punya part lah sebagai pensyarah di FPTT. Dari segi tu. Saya tengok kejap kot diorang punya ni. So yang untuk Dr. Muhammad Idan Fahmi ni, okay, hasilkan produk yang baik dari skop misi fakulti macam PSM. Projek kita banyak fundamental base, whether dan market needs or demand case. Yang pertama tadi saya dah jawab maknanya yang pertama tadi cuba buat apa nama tu collaboration ataupun bersama dengan FPTT. So FPTT banyak sebenarnya yang study dari segi market apa semua tu. So sebenarnya kita memang ada data macam ada certain pensyarah yang memang orang kata dia memang mengkajilah sebenarnya produk-produk commercialization, tak boleh commercialize, apa yang terbaru di ni. So you boleh bincang sebenarnya. Ataupun mungkin sebab PSM kita pun dah nak start dalam apa ni. So mungkin research yang maknanya produk yang you buat tu, mungkin kita boleh minta student-student PSM apa semua tu untuk buat dia punya orang panggil nak measure produk tu punya attractiveness ataupun kita nak tahu dia punya customer behavior. Macam tu. Itu research yang kita boleh cross under fakulti lah, maksudnya macam tu. Okay, yang kedua, possible tak dari segi Dr. Muhammad Zulkarnain, possible tak market itu kita yang maksud dia tidak ada macam dia ada. Okay, kejap Dr. Muhammad Zulkarnain, thank you very much. Okay, itu memang possible. Okay, possible. Contoh yang saya boleh bagi tahu Dr. Muhammad Zulkarnain. Okay, saya tengok ada satu produk yang saya suka tengok yang UTM punya produk. Saya cerita pasal produk commercialization UTM. Even saya sendiri pun beli produk daripada UTM. Saya tak tipu. Saya tak tahu kenapa hitam saya tak jumpa. Saya tak maaf. So UTM saya beli skincare je. Skincare UTM tu saya ada try. Warna merah saya tengok nama dia. Tapi saya main try. Aku dia mahal juga dekat 500 satu set. Satu set saja boleh tengok. Kan? Semualah dari segi dia punya tu. Tapi saya memang beli. Harga dia mahal tapi saya beli juga. Sebab saya nak try lah. Skincare. Okay. So memang ada sebenarnya market tu sebenarnya boleh diwujudkan. Sebab kalau tengok dekat Malaysia ni yang saya perasan produk commercialization adalah banyak daripada UTM. Yang pertama saya pernah buat, saya suruh student saya study tau. UTM dia keluarkan produk skincare. Yang kedua, dia ada UTM juga ada keluarkan ubat daripada tongkat Ali, daripada Kacik Fatimah untuk yang isu-isu peranakan semua tu. Untuk rahim, untuk isu fertility. Lepas tu UTM juga ada keluarkan produk-produk makanan dan sebagainya lah. Dia ada banyak sangat produk tau sebenarnya UTM ni. Sebab tu dia orang, pada saya UTM memang ke depan dari segi nak create the value of the market tu sendiri. Dia memang pandai, UTM memang pandai. Sebab tu saya sukalah sebab saya nampak saya UTM ni ada banyak kelebihan. Ada terlalu banyak produk yang menang sampai gold, sampai semualah, sampai tinggi kan. Tapi commercialization tu sayang kat situ. Semua ada potensi. Masa saya pegang, masa saya pegang COE tu, sebab saya kan kumpul data untuk the whole COE di UTM ni. Saya tengok drone je sampai 2, 3, 4, 5 drone boleh buat. Nak tengok edis, nak tengok sungai tercemar, nak tengok tanaman ada apa semua. Semua bagus-bagus dia punya apa nama tu, commercialization. Semua ada dia punya technical punya advance tu. Advance technical memang sangat bagus. Dari segi commercialization value saya tak apa pasti yang itu. How we market the product, itu saya tak apa pasti. Maksudnya macam tu. Bukanlah saya nak ni, tapi masa saya duduk situ tu saya dah nampak dah. So saya sekejap jadi COE punya ni, bawah sitet. Tapi saya banyak propose dekat COE, saya cakap benda ni sepatutnya commercialize kan.
Sebab dah terlalu banyak sangat kita dapat banyak kan produk-produk yang dah dibuat bagus. Cakap kalau jadi macam UTM kan bagus, kita dapat duit kot kan. Yelah, saya pun sanggup beli harga mahal tu. Saya rasa orang lain pun boleh beli juga. Okay, okay, TS Muhammad Hidayat Fahmi. Yes, nanti kita sama projek Melaka, saya setuju. Sebab saya sama projek dengan ni, Dr. Hidayat ni, dia ajak saya buat matching kerana itu. Projek dengan dia. Okay, yang lain? Ada ke? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya Haris. Saya nak tanya berkenaan ekosistem dan juga apa kekurangan macam Malaysia lah, sebab saya ada baca satu buku lah pasal Dyson kan, kalau kenal John Dyson kan, yang buat Dyson punya vacuum cleaner tu. So, kalau kita baca history dia duduk dekat bilik dia tu selama beberapa tahun lah untuk keluarkan dengan satu pattern, dan dia keluarkan setiap hari tu ada eksperimen je dia buat sebelum dia come out dengan final design lah. Kalau lah ini kalau macam kita tengok macam Malaysia, apa kekurangan orang kita untuk laksanakan benda yang sama yang macam Dyson buat, sedangkan dari segi knowledge ada. Dan kalau kita tengok yang ada knowledge ni, kita kalau kenal yang Zol Design yang autotronic tu kan, tapi dia tak pergi sampai macam mana Dyson tu boleh pergi. Adakah masalah dengan bilangan rakyat kita yang sikit? Sebab kalau kita compare dengan Korea ataupun Japan, keluasan yang sama tapi rakyat dia 2-3 kali ganda lagi besar dari kita, ataupun polisi kerajaan yang tak mesra innovator yang macam innovator macam Dyson dan Zol Design semua tu, ataupun ada faktor lain yang boleh menyebabkan dia jadi macam tu. Sebab kalau kita tengok kalau jual makanan memang cepat, sebab ekosistem tu dah ada kat situ. Tapi kalau benda-benda yang teknologi ni tak ada, dan mungkin ambil masa, dan mungkin takkan jadi macam mana negara maju jadilah. Tu soalan saya lah. Okey, terima kasih banyak Encik Muhammad Haris. Saya kupas melalui pengalaman saya mengajar, dan juga sebab saya mengajar APD juga transfer. Saya kupas melalui itu. Yang pertama sekali, saya tengok kita punya industri ni sebenarnya kat Malaysia, saya nampak bila saya tengok, dia bergantung kepada RMK itu sendiri. Saya tengok RMK, contoh macam RMK 12 yang kita nak bina sekarang ni kan, macam dengan Malaysia ke 12. Kerajaan Malaysia ni dia dah ada dia punya industri mana yang nak dibangunkan. Itu masalah dia. Okay, kalau macam dulu RMK mungkinlah masa dia nak bangunkan Proton Produa. So masa tu Proton Produa tu kalau kita tengok, masa tu kegemilangan lah orang kata. Masa tu segala yang berkaitan dengan, masa dia ada banyak program. Kita ada vendor program, nak bangunkan Bumi Putra, untuk bangunkan produk-produk yang melibatkan otomotif. Masa tahun-tahun 1980, masa PM Mahathir, Datuk Mahathir ada masa tu kan. So masa tu kita nampak kegemilangan otomotif. Lepas tu balik pula kepada RMK seterusnya, dia pergi kepada elektrik pula. So masa zaman otomotif turun, dia naik pula elektrik. So masa tu elektrik pula yang naik. So wujudlah bayan lepas. Bayan lepas dekat Penang tu, to extend dia ada wujudkan satu zone, free trade zone untuk elektrik sahaja. So that's why all to extend, jangan lupa kita ada Setera dekat Kulim. Itu adalah one of the company bawah khazanah yang baru dijual, di mana kita pemegang terbesar sebenarnya dekat Malaysia. Kita kalahkan Singapura, kita kalahkan, dia buat chip sahaja, dia buat wave masa tu. Saya pergi sebab saya ada projek kat situ, projek waffle. Waffle dia tu hantar satu dunia. Sebab kita RMK dekat masa RMK nak bangunkan elektronik tu, masa tu memang itulah projeknya. Dan sekarang bila saya study pula RMK yang ke-12 nak masuk, yang nak sampai ke 2030 ni kan, fokusnya adalah apa? Agriculture. Yang baru punya. Jadi bila RMK tu sentiasa berubah, kerajaan berubah. Saya tengok kita tak stabil tau sebenarnya. Industri yang nak di-empower pun lebih kepada macam, kejap kan dia jadi selalu masak tau. Dia tak jadi macam negara macam Jepun, China tu kan. Dia kata dalam masa 10 tahun kita kena jadi ni, kita kena jadi hub.
Malaysia tak. Dia kata dalam 20, sampai 2030 dia akan jadi hub untuk agriculture. Tu masalah kita tu. Kita ni berubah. Jadi kita tak boleh nak align cantik tau. Kalau kata negara sekarang ni cuba tengok apa berlaku dekat otomotif. Dia tak macam dulu gemilang macam tahun 1980, 1990. Dulu saya kerja tahun 2016 kalau kerja otomotif dia ambil Highcom rasa macam gah lah dia ambil Highcom tu. Kan gah dia ambil Highcom. Sekarang ni kerajaan kata kita tengok perikanan, peladangan, agriculture. Nampak tak? Kita punya support system, ekosistem di Malaysia ni banyak dicanai ataupun what we call this one, deform by the government punya plan tu sendiri. Itu yang saya nampak. Sebab saya sendiri baca setiap pergerakan RMK tu. Sebab saya punya thesis dulu pun 2011 lah saya buat thesis masa sampai 2016 berkenaan dengan PhD saya berkenaan dengan automotive industry. So, when kita buat dari automotive industry tu, tahun tu memang gemilang lah. Lepas tu dia dah tak ada dah, dia turun. Dia pergilah elektrik lah, agriculture lah. So yang pertama lah, dia bergantung, yang pertama saya cakap ekosistem di Malaysia ni bergantung kepada RMK sendiri. Maknanya rancangan Malaysia kita sendiri. Lepas tu yang kedua, dari segi kestabilan ekonomi dan juga dari segi government tu sendiri. Bila RMK berubah, Perdana Menterinya berubah, jadi hala tujunya pun berubah juga. Jadi macam kalau Perdana Menteri tu duduk, dia suka yang itu, okeylah kita nak buat peladangan lah, tukarlah peladangan. So dia punya cara tu dah berubah, dia tukarlah peladangan pula, pergi ikan pula, peternakan lah. Dah tak ada lagi dah yang teknologi yang kita boleh buat ni. Sekarang ni yang betul-betul coverkan yang melibatkan industri ni pun, kalau perasan sekarang ni kita banyak empower small medium enterprise. Apa? Sebab kita nak mengelakkan kebergantungan terhadap FDI, foreign direct investment. So Malaysia fokus kepada nak empower small medium enterprise. And the best part, small medium enterprise, part produk-produk mereka adalah makanan dan herbs, kosmetik Malaysia kita. Dia tak ada produk-produk yang teknologi high-tech tu. Dia tak ada di situ. Jadi kat situ saya dah nampak ada masalah. Kat situ saya pun tengok, no wonder lah kenapa saya pun banyak dipanggil oleh SMECOM buat talk, bagi ceramah. Saya cakap, okay, fine. Sebab yang itu. Dan dia pun ada masalah yang ketiga, masalah kita dari segi, again, is about the market. Kita ni banyak barang. Tapi tak keluar, tak ada. Yang banyak masuk. Tak maaf cakap kita ni kita banyak import tau. Kita tak banyak self punya reliance. Kita tak ada nak bina kekuatan capability kita sendiri. Sebab saya tengok bila saya buat technology transfer punya subjek kan, Malaysia ni kalau orang kata kalau US tu dia miskin, jatuh miskin, US jatuh miskin, kalau China jatuh miskin, Malaysia pun jatuh miskin juga. Sebab apa? Sebab kita terlalu bergantung pada foreign direct investment. Bila ada berlaku je recession, tutuplah segala kilang yang ada kat Malaysia ni. Tutuplah Intel, tutuplah segala-galanya. Sebab apa? Kita tak ada, diri kita sendiri tak ada. Kita tak empower. Malaysia ni dia tak empower kita sendiri macam China. Dia empower dia punya dia punya rakyat ni supaya you kena self, you kena sendiri, bukannya bergantung pada orang lain. Itu yang saya nampak ada kekurangan dari segi Malaysia. Lepas yang keempat, saya pernah baca satu artikel berkaitan dengan brain drain. Brain drain because of the engineer. Tapi saya tak tahu relevan ke tak benda tu sebab ni berlaku pada tahun 2000 lah. Dia kata Malaysia ni ada kekurangan dari segi brain drain. Maksudnya engineer yang ada kat Malaysia ni, especially yang melibatkan high tech, bila sampai satu masa dia dah jadi brain drain dan dia tak boleh nak berfikir, dia tak boleh nak keluarkan benda-benda inovatif apa semua. Ada satu buku yang saya pernah baca by Prof. Chandra yang UM punya buku. Disebut yang melibatkan elektrik, yang melibatkan automotive. Ni semua yang high tech punya company tau. Okay. Lepas yang kelima saya nampak adalah brain drain. Yang kelima saya nampak ada berkaitan dengan support tadi saya beritahu kan. Ada yang penting sekali kat Malaysia ni. Dari segi observation, saya nampak Malaysia ni dari segi support system, dari segi untuk high tech tu kurang. Dia tak banyak. Dia banyak kepada food and whatever tu. Agriculture, semua-semua tu lah. Tapi yang high tech ni, zaman tu saya nampak dia dah macam dah berlalu. Dia dah macam pandai-pandai lah. You minta lah credit fund ke kan. Kan credit fund kan ada kan, Wang Musti kan.
Malaysian apa tu kau nak minta kat Magic ke. Sebab sekarang ni dia orang punya idea adalah interpono. Engineer kan jadi interpono. Sekarang ni idea kerajaan adalah engineer kan jadi interpono. Dia bukannya engineer jadi engineer. Tak ada. Engineer kan jadi interpono. Engineer pun kena ada mindset usahawan tu. Kita dah latih semua kita punya engineer semua kat UTM ni semua sebab saya pengajar interpono kan. Kita kena latih usaha apa engineer tu end up dia kena buka company dia kena jadi engineer, kena menjual lah produk-produk yang dia ada tu. Itu yang saya nampak lah sekarang ni trend dia. Kenapa kita kena susah sikit nak jadi macam South Korea, China sebab it's about our ecosystem ni dia dah build up untuk kita ni susah nak self reliance dan kita banyak depend dengan benda-benda luar yang gantung pada negara lain. Lepas tu ada sugar drain, lepas tu ada MK lagi. Itu yang menyebabkan kita ada masalah kat situ. Thank you very much. Zamuddin. Okay. Thank you, Dr. Nurulizwa. This is a very informative presentation and a lot of discussion. Okay. Ada nak sambung lagi? Okay. Actually, for those who really want to have at least more advice or consultation expert from Dr. Nurulizwa, you can contact her. Or if you don't have the contact number, you can directly email me and I will contact or I will connect to the doctor itself. Okay. So share my screen. Okay. Can you see my slide? Nampak? Boleh Doktor, Okay. nampak. Alright. So this is the Ethernet amplifier bomb. In the QR code, I already put the link in the chat and I see that a lot of feedback from the audience right now. Thank you. And this is our social media platform. We have in the Facebook, Pejabat Penolong dan Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat UTM, and also LinkedIn, Universiti Teknik Malaysia Melaka. So basically, every activity, webinars, and any program that we will conduct, we will put in these two platforms. So I hope everybody can always visit our social media. And last but not least, this is our photo session. So before we end our session, I hope everybody can switch on their camera and I will take a photo. All right. So I hope everybody can smile. Okay. 1, 2, 3. Okay. We have another page. Moment. 1, 2, 3. Okay. That's it for today's webinar. I hope we can meet again because we have another session webinar with again Dr. Nurulizwa next week on 9 September. Not September, 9 March. Okay, with the title is Lean Green Practice for SMEs. I hope we can meet again during that time. Okay, and thank you again, Doctor, for the informative presentation today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye to all. Thank you very much. Bye. See you again.